Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale, benvenuti ovviamente se è la vostra prima volta. Come vi dico in questi casi sono il vostro Silver e anche oggi vi porto un nuovo video appunto di Dragon Age The Veilguard. Cosa faremo in questo nostro nuovo video che dovrebbe essere il 14° della nostra serie? Semplicemente andremo avanti nella trama principale. Ho risolto molte missioni secondarie, sono salita abbastanza di livello in quanto mi è valsa la possibilità di evolvere la nostra lama dell'esecutore come spada a +5 ed è attualmente a quasi 200 danni l'arma più forte che ho. Poi ho rimesso lo scudo del capitano, non è esattamente l'arma, lo scudo migliore, il secondo scudo migliore, ma l'ho messo per il motivo che ho trovato questa armatura, che è più forte che ho al momento, le mura di Weishaupt, appunto, l'armatura pesante più iconica dei guardiani grigi, quindi quello che volevo. Con l'arma a due mani che non penso utilizzeremo, continuiamo ad avere il falcione alato, ho messo praticamente in tutti gli oggetti unici, qua, facendo esplorazione, ho trovato un nuovo elmo, la corona di foglie, che è più forte dell'elmo dei custodi che avevo trovato. Questo è il nostro setting attuale, proprio perché ho girato molto. Ecco qua, questa è la nostra armatura dietro. Perfetto, va un po' a scatti ragazzi il movimento, ma va bene così, non è un problema. Allora, andiamo avanti nella trama principale, dobbiamo andare a parlare con Bellara per reclutare l'esperto del vuoto. Quindi parla. Okay, Bellara, what's your lead on getting us a Fade expert for the team? Good evening. Greetings. Rook, so we need a Fade expert. I've been writing to a senior mage who fits the part. But right now he's on an expedition, so I reached out to his colleagues to find him. This is Lady Myrna and Vorgoth. They're necromancers. Mournwatch ones, I mean. Your friend's request for a Fade expert was urgent. How darksome are things outside Navarra? Beh, abbastanza da chiedere aiuto. We've seen terrible magic, old magic. It'll get worse unless we step up. I see. Bellara's correspondent is Professor Emmerich Volkarin, a Fade expert and powerful psychogol. You will need him. Where can I find him? The professor is currently delving the shrouded halls in the Grand Necropolis. We will grant you passage to look for him. Where the dead. Lately they grow restless. In teoria ragazzi i morti dovrebbero rimanere morti, non è che dovrebbero essere irrequieti. Ok, allora, sogni e presagi, il luogo dei morti. Questa è la missione che dobbiamo fare. Trova Emmerich nella grande necropoli. È scesa la sera, qua. Non possiamo parlare con nessun altro, qui nessuno dialoghi per noi. Andiamo al nostro Eluvian, allora, per cacciarci in una nuova impresa insieme ai nostri compagni. Porteremo Neve e Bellara, che è un nuovo costumino della festa. Bellara, nei miei farmamenti in giro per i mondi ho trovato dei nuovi equipaggiamenti anche per i miei compagni. Ora raggiungi la missione seguita. Incontrerai l'osservatore del lamento della necropoli, quindi ovviamente ci portiamo Neve. Immagino che sarà un mago, però portiamo il personaggio che mi piace di più. Ecco qui la grande necropoli. This is it. No sign of the professor.
I hope he's here and that he doesn't mind us disturbing him. He is a senior necromancer. I don't... Oh! What a marvelous surprise! Any trouble with the lift? Our last guests were stuck for hours. Poor souls. Oh. Professor Emmerich Volkaren of the Morn Watch. Hello, Professor. We've never met, well, in person, but I've been writing to you. Bellara, my dear girl. What a pleasure. Surely you didn't come all this way just to see me. Actually, we did. You see, we need a fade expert. I'm Rook. Charmed. Come siete cordiali. I didn't expect such a warm welcome. Considering. Please, don't be put off. The workforce is perfectly harmless. I'd be pleased to continue our conversation after I tend to some small business here. I must investigate. Would you two mind accompanying me further into the shrouded halls? Ora, Emmerich è ora parte del gruppo, Bellara rimane. Something's gone awry in this part of the necropolis, Rook. The dead stir more easily than they should. Ripeto, dal mio punto di vista i morti dovrebbero rimanere morti, no che si agitano e... Comunque, vabbè, a cavallo nato non si guarda in bocca, come si dice. E andiamo a vedere qua nella necropoli che succede. Something's moving up ahead. Strange. These halls should be under the protection of the bell. Ora arrivo subito, raccolgo giusti minerali in giro. Is that a despair demon? Fascinating, isn't it? They shouldn't be able to breach the shrouded halls at all. Take your word for it. It's vital we discover why that spirit manifested here. Lead the way, Professor. Ok, a imbobissare un aspetto. Abbiamo trovato. Professore? Lui è l'ultimo compagno che troveremo, da quello che so. Quindi datemi tempo. Infrangimento, una nuova runa. Poi la guarderò con calma, adesso non perdiamo più di tanto tempo. Anche perché dove posso vedete che vado a raccogliere in giro minerale puro. Ok, neve rimane leggermente indietro, anche un nuovo bastone gli abbiamo fabbricato a neve, già che c'eravamo, ed ecco qua, entriamo qui. Che postaccio. There's undead here. We may need to defend ourselves depending on their condition. Haven't fought undead in a while. There's no reaching these. They're mindless. So you can't control them. I'm afraid sometimes the weaker dead work themselves into frenzies. Poor things. An excellent strike, Ned! Lucky start. I must free that bell. Need some help? Thank you. The star, the bell, can banish these despair spirits if we unchain it. Allora, seguiamo il professore. È lui che è l'esperto del posto, quindi... Aspettate che c'è un forziere qua, ok. Difensore della necropoli, un nuovo scudo. È molto più forte, ragazzi, quindi mettiamoci difensore della necropoli. We'll need a wisp to unseal the doors leading out. Could you please find one and bring it here? Okay. How? Give your greetings, and the wisp will follow. Ah,
Ok, dobbiamo andare a prendere un fuoco fatuo, un will wisp, un fuoco fatuo. Ecco qua. Qua dietro c'è un forziere. Wisps are the simplest of spirits, but quite helpful. Bring the wisp here, and we can unseal the doors. Bello inquietante il professore comunque. Doors open. Where to now? This should lead us to the upper chambers, where we can free the bell. There's someone I'd like to consult with on the way. Ok, qui ci sarà dell'altro oro, se riusciamo a raccogliere, molto bene. Ci sono comunque molte zone bloccate, vedete? Queste zone della necropoli saranno poi da visitare. So, Professor. Just Emmerich, please. You weren't that surprised we need a Fade expert. The spirits talk. Even the simplest have been clamoring about chaos in the Fade. Someone coming to consult wasn't an if, so much as a when. Ok. Ce ne sono altri. We've company. Well done, Ned. Ok, allora. Dovevamo andare in questa direzione, quindi il combattimento ci ha portato di qua, ma direi che era giusto così. Quelle ampolle azzurre vi ricaricano, nel caso non lo sappiate, vi ricaricano le abilità ultra, le supreme praticamente. Tutta ad un botto e ve la ricarica, almeno per la mia esperienza di gioco. Ora non abbiamo bisogno per i danni che stiamo facendo di ricaricarci, quindi. Courtesy of a demon. Echoes of the despair spirits, misery devouring itself. We should keep our distance. If provoked, these manifestations will shatter. Non dobbiamo provocare i demoni. Ma ok, un'antica illustrazione, un cimelio per il nostro custode. Sono numerati, non so se riuscirò a trovarli tutti, siamo in blind run la prima volta. Facciamo come ha detto il professore, non provochiamo gli spiriti. Ok, di qua. This is locked too. I didn't see any wisps around. Then I shall call for aid. They've answered. We'll need to guide the wisps who've just arrived to the door. Allora, fatemi andare qua che c'è qualcosa da raccogliere. Perfetto. Ecco. Ora un fuoco fatto è qui e c'è anche qualcosa da raccogliere qua. They Uno. care for us, Rook. Our ever loyal friends amongst the dead. Ok, dovrebbe essercene un altro di qua. Proviamo a passare di qui senza provocare i demoni. Here's our second wisp. At least they don't follow us around without asking. Would you like them to accompany us? I'm good. Ok, eccoci arrivati.
Ne manca uno. Che è alle spalle di questa. Allora, sali. Allora, un anello. Scendiamo qua. There's the lock. Strange. This door shouldn't be here. Shouldn't it? The necropolis rearranges itself every so often. C'è una porta che non dovrebbe essere lì, ha detto il professore. Well done. Past these chambers, we'll find some assistance with reaching the bell. Despair is far more pervasive than I thought. We must stop who's ever drawing these spirits here, Rook. Più debole, ragazzi. Per la nostra lama dell'esecutore abbiamo trovato una nuova ascia. Oh yes. Mortals are their prime attraction. I spy trouble ahead. We have them now. Ok, ho fatto un salto che non dovevo fare. Trouble ahead. Well fought then. Dobbiamo andare avanti di lì. Giustamente ci sarà qualcos'altro da prendere qua. Vedete sto posto qua, la necropoli, poi dovrò girarmelo tutto per conto mio, perché chissà quanti tesori ci sono nascosti. Adesso noi raccogliamo solo quello che vediamo ad occhio, ma sicuramente ci sarà tanta roba da fare, da prendere. How do we get rid of all these despair demons? Their source is near the bell you saw earlier. Ringing it will banish them, but we must find who lured them there in the first place. Allora, scopri cosa è successo alla campana. Qua mi sa che non possiamo andare avanti di qua, però possiamo arrampicarci. Possiamo salire di qua. Allora, se scendiamo qui a prendere qua. Ah, ok. Si scivola, ragazzi. Non potevo saperlo. Volevo prendere quell'item, ma come avete visto, si vola di sotto. Che poi comunque era oro o qualche materiale, non è che era sta gran roba. Fatemi capire però perché sono scivolato. Perché devo aver toccato la parte scivolosa di base. Vabbè, non facciamo lo stesso errore. Lo prenderò in un secondo momento con I gli trained with the oggettoni. wardens in the Anderfels. Home to the fortress of Weishaupt. I've heard stories. You must tell me about your journeys once we're above ground. Ok, allora. Saliamo di qui. Ecco la porta che dobbiamo prendere. Là c'è una specie di forziere e qualcos'altro che potremmo prendere. Datemi 2 secondi che ne approfitto. Un altro cimelio del custode, come vedete. Ecco qua. Perfetto. E già da necromantica, un nuovo anello. Ok, abbiamo perso veramente poco tempo.
Lì c'è un forziere alle nostre spalle. This is where we'll learn who summoned these despair spirits. But how? You must open yourself to possibilities while in the necropolis. Would you mind lighting those braziers, Rook? Equipaggio, abbiamo trovato un oggetto per Emmerich. O Emmerich. Allora, mappa. Qui abbiamo lasciato indietro un forziere, anche uno qui. Ma poi li verrò a prendere io in qualche modo. Adesso facciamo una missione, ragazzi. This should unseal our final path to the bell. It's best we unchain it quickly. Right, then what? The sunken star will drive away despair. Any malicious spirit that hears the tolling of the bell will be banished to the Fade. Handy. Could use a few of those for back home. I understood Tevinter to be experienced in dealing with malign manifestations. Oh, we are. You have to be when blood magic attracts them. Or some cultist decides to summon something on purpose. I'll take any help I can get. Excellent. Approach the body and we'll begin. Ok. Allora, abbiamo praticamente, come avete visto, acceso tutti i fuochi. Portiamoci qua dove dice Emmerich e indaghiamo. By seal and flame, who brought despair in our midst? Despair? Who brought it here? Venatori. The Venatori. Of course. This way, please. What did you just do? The colloquial term is corpse whispering, a gift that manifested with my magic. Well, there's some luck for you. Honestly, I've no idea how the other Watchers navigate the necropolis without it. Dobbiamo andare a prendere il fuoco fatuo. Ok, e portarlo lì. Shh. Think I hear someone. This map is useless. We wasted 3 slaves in Venatori. those traps. If that hand of glory burns down, So don't dawdle! We found those Venatori. They have no place in these halls. Ok, direi che They have no place in these halls. ce ne sono ancora. What are the Perfetto. Venatori after? Abbiamo anche un forziere qui vicino. Artifacts? Raw magic. Their first enemies were obsessed with gathering power for some new masters. I'll fill you in on them later. Allora, qui c'è un altro forziere piccolino. Fatemi vedere la mappa. Allora, di qua no, ci dice di andare di qui. Tanto che dietro, in teoria, qua, pardon, dovrebbe esserci un forziere. Fatemi vedere. Ah no, era non qui ma dall'altro lato. Qui dobbiamo avanzare per vederlo quel forziere lì. Ah, ecco, ed è chiuso, giustamente. È chiuso dal... Facciamo il giro. Let's finish this! Well, down one more despair demon. That's the last of them. I see someone by the crates. I don't think they're Venatori. Ok, ora le porte sono tutte chiuse in certi punti, come vedete. Leggi.
Nota scritta frettolosamente. Ho raggiunto gli androni superiori perché ho sentito un rumore. Per fortuna era solo uno di quei goffi cadaveri nevariani. Che spettacolo deprimente. Gettati il mio corpo nelle fiamme come si fa nel resto del mondo civilizzato. Giustamente, non ha tutti i torti. Ok, interagisci qua. This looks interesting. A spirit labyrinth? I didn't know they'd learn to make miniature ones in Tevinter. Non possiamo farci più di tanto, però. Qua c'è qualcuno ancora vivo? Hello. The Venatori bring you here. They said I'd spilled the wine too many times. That I'd be a better sacrifice than slave. You are in Navarra, sir. There are no slaves on our soil. Please remain here. After we've seen to the rest of the Venatori, I'll send for someone to escort you above. Oh, all right. Those Venatori dragged that man down here just to die. The Watchers will shelter him. We'll inquire if he has any family in Minrathous. Might know someone who can help with that. Do you, madam? We'd be grateful. As for the Venatori, what remains of them will be put to work. The Sunken Star can help us if we break the Venatori's chains. Right. There's one chain. Excellent. Kill them all, but save the lift. What power defies her? Got it. Get ready. Take your shot. There. That's the last chain. We must return to the lower level to ring the bell. Be ready. The ritual to wake the bell will draw Despair's attention. And any more Venatori? I'll need you to keep them occupied while I work. There's the Venatori. The gods demand more! We failed to draw
Venatori brought demons. Typical of them. How are we doing, Emmerich? The bell is slowly wakening, but we must fight a little longer. We've got a rage demon. Hold fast. We're under fire. How's that? That one's all set. Have them now. Behind you. Watch it. Despair demon. Not good. I'm ready. Don't stop. Emmerich, now what? Now, the grand necropolis shows itself. Well, look at that. No more despair demons. Pretty impressive. Thank you. But come, let's ensure these cultists didn't leave anything dangerous behind. I'll ask our attendants to gather their bodies later, of course. And this is a severed hand. It can't be. A hand of glory? The Venatori should never have this. I must find out where it came from. Let me know when you'd like to return to the chambers above. Let's get back to the lighthouse.
You can tell me why you've sought out a Fade expert on the way? I know it's a lot, but I swear we've seen the blighted elven gods ourselves. It would explain recent oniric disruptions. At the least. The implications of what Rook's witnessed are... Ah, thank you, Manfred. Salve. Well, hi. And thanks. You spoke of danger to the Fade. The elven gods plan to tear it wide open to get to the blight. And they've already messed with it. Demons, tears in reality. Our team needs a Fade expert. Many Watchers never depart Navarra. But with events so dire... I'd be delighted to assist. It has been many years since you left us. Well, yes, but elven gods, ancient magics. I couldn't bear miss this. Besides, I've spent my life exploring the Fade and speaking to spirits. If Rook needs an expert, none are better qualified than I. Felice di avervi in battaglia. You're good in a fight. We went through a lot of demons. I've faced worse in the necropolis. Welcome aboard. Wonderful! I'll gather my things. Come, Manfred. C'è lo scheletro Manfred, lui. The grand necropolis was at peace again, and Emmerich was off to a new adventure. But in Navarra, nothing stays down for long. The Venatori had unearthed something no one should have, and delivered it to the worst possible person. Emmerich's journey would soon bring him face to face with the gloaming lantern. What the Venatori ultimately intended with their incursions into the necropolis worries me. Whether or not it was directed by the gods, the timing serves them well. Chaos, I fear, is their ally. With this, Demeter's Crossing and the Blighted Dragons, and everything else we're all dealing with, feels like we're at war. A lot of little wars. Gli dei si muovono rapidi. Didn't take the gods long to attract support from all the worst people in Thedas. They're offering power to anyone who wants it. The Venatori and Antam won't question what it will cost. So how do we fight back then? We don't have an army, but we do have allies. Like the Veil Jumpers. After Demeter's Crossing, it's personal for them. The Shadow Dragons, particularly after we helped save their city. A debt the Viper will repay soon. Also, Lady Morrigan requested a meeting at the Cobbled Swan in Minrathous. Could she have found some trace of the gods? Probably. Morrigan doesn't visit crowded taverns for fun. I also heard from Grey Wardens out in the Hossberg wetlands, Antoine and Evka. Something strange is happening with the Blight there. I bet it involves the gods. Come sta il primo custode? First Warden hasn't been thrilled with how I'm carrying out my duties. So you're a new one, huh? If we go to the wetlands, I'm hoping the First Warden's safely over in Weishaupt. Couldn't say. Still, you can't get in any more trouble with the Order than you already are. Yeah. Allora, aspettate un attimo, così ho qualche problema di drifting. Any details on the blight in the wetlands? No. But you know how Antoine's normally got nice, neat handwriting? Yes. Could barely read his note. He's either excited, scared, or both. Per adesso la pista migliore in vista. Gillenane has laid low since we hurt her dragon, but the blight spreads rot wherever the gods go. And no one's better at tracking blight than wardens. Morrigan and those wardens feel like our best leads on finding the gods. Are they really gods? Or just ancient mages? It's not clear. They're gods. In their power and wrath, at least. Lucanus, you're back.
Se ne è accorto solamente adesso che è tornato, eh. Sono felice che sei tornato. Good to have you back. This is Professor Emmerich Volkarin, our Fade expert, and Tash, our Dragon Hunter. They joined while you were away. Hey. Charmed. Right. Not everyone has met. So, a dragon hunter. Treviso could have used you. What's happening there? It's just... people blame you for what happened to Treviso, Rook. But they did not have to make that choice, knowing what the gods are capable of. There was no recall. Still, it changes things. How could it not? But you're back with us. Yes, here to stay. Lo apprezzo. Good to have you back. Whatever the circumstances. Everyone needs to be part of this. That's the only way we'll win. After what they did to Treviso, I want these gods to fall. I don't see anyone else with a better chance than you. My blade's yours. Until the end. Great. Let's follow up on some leads. I'll let Lady Morrigan know we're ready to meet. I'll send word to Antoine and Evka. They're holed up in a town called Lavendale. Everyone else should rest up. Be ready to move when I call. Never easy, is it, kid? What do you mean? Making the big choices, then living with the consequences. Non dovrebbe essere facile. I don't think it ever should be easy. As soon as it gets easy, you're not the right person to make those decisions. It needs to be hard. That's how you know you're taking it seriously. And that's why I recruited you, Rook. You get that. Not everyone does. Anyway, you've got a meeting with Morrigan to attend, and dealing with whatever the Wardens found. All this chatting is taking it out of me. Think I'll rest for a bit. Good work, Rook. You'll find your way through this. I know it. Ecco qua, incarico completato il luogo dei morti. Attingendo ai propri poteri necromantici, Emmerich ha bandito i demoni della disperazione che infestavano le sale del sudario e ha scacciato i Venatori. Avendo saputo che antiche divinità malvagie stanno scatenando il caos nell'Oblio, il professore si è unito alla squadra per aiutare a fermare queste entità mistiche che minacciano l'intero creato. A suo insaputo, il piano dei Venatori è solo l'inizio di una catena di eventi che porteranno Emmerich a incontrare un'oscura figura del suo passato. Sì, fateci meno spoiler possibilmente e siamo tutti felici. Compagno diffidente, Lucanis è diffidente. Dopo l'attacco del drago corrotto a Treviso, Lucanis si sente meno sicuro dei propri mezzi. Le sue capacità di danno sono aumentate, ma non userà più le capacità di supporto e i progressi delle relazioni saranno rallentati. Ok, non mi interessa fare romance con lui, quindi. Parte 7. Opportunità, ostinazione e oblio. Trofeo guadagnato. Ok, ragazzi. Allora. Vediamo da farsi, compagni. Abbiamo Bellara che ha 2 punti disponibili, andrei a potenziargli questo, riscontro rapido, e qua possiamo metterci infliggere danni. Questo invece cosa fa? No, facciamo questo, mi ispira di più. Ok, quindi Bellara è pronta e andiamo su Emmerich, che ha un nuovo bastone, abbiamo trovato, bastone della morte, il bastone dell'abisso, che è molto più potente. Ok, perfetto. E ha 2 poteri disponibili, incominciamo a prendergli questi. Il risucchio d'essenza. Ok. Personaggio. Beh, abbiamo un mucchio di nuove cose qua. E adesso c'è qualcuno, sì, abbiamo un dialogo con Hassan, cioè con Davrin, dicevo Hassan perché è il grifone. Abbiamo un dialogo con Emmerich e ok, andiamo a parlare con Emmerich perché è il tizio che abbiamo avuto per questa missione. Allora, si dovrebbe essere aperta una nuova strada, ecco qua, vedete, i rampicanti se ne sono andati, quindi
Laboratorio, nuova zona. A third edition of the unnameable elements? I didn't even know it had editions. Oh, it's much improved with the index. Please, borrow it if you'd like. I'd love to. Oh, Rook, you probably wanted to say hi. Thanks, Professor. You look moved in? Just a few essentials. Manfred was a great help with the boxes. What a fascinating place this lighthouse is. What do you make of it? Ok. Possiamo fare la romance, ma non mi interessa. Con più gente è meglio. Early on, it mostly felt empty. But it's gotten more homey with each new person. For all its grandeur, the lighthouse does seem meant for company. Did you get the tour yet? Oh, I've been exploring, but I noticed a few of the others taken aback by Manfred, and I overheard remarks about my skulls. My necromancy won't cause any undue worry, will it? Beh, siamo tutti nuovi qui. We're still getting used to one another. True, and yet... Give it time. We'll settle in. Please excuse me. Manfred and I should finish our inventory. Thank you for stopping by. Emmerich approva e ha una missione adesso, però prima di far partire la missione di Emmerich, che faremo nel prossimo episodio a questo punto, io uscirei fuori e andrei da Davrin, il nostro custode grigio. Andiamo a sentire cosa ha da dirci lui, anche perché o potremmo vedere la intro della missione nel caso, ma siamo veramente a corto di minuti. Vedete che Bellara e Neve stanno tirando su una bella amicizia, direi, loro due, perché sono sempre insieme spesso. Ed ecco qua il nostro custode con Hassan. It looks like our boy Hassan is feeling his oats. Or whatever griffins feel. He's getting the hang of it. When he listens. He seems to be able to handle himself so far. You got lucky the Gloomhowler didn't tear you to pieces, boy. You wait for my command. We attack together. Then we can kill stuff like that. At least he's learning. The instincts kick in. Griffins see darkspawn and it's a fight to the death. Like wolves hunting deer. Just need to corral it. Facciamo questa, sembra addomesticato. You never know it to look at him. Seems friendly enough. As long as he likes you. So, what I'm hearing, Hassan, is gingerwort truffles for life? Every muscle in him, every talon, every feather, honed into a killing machine. Hassan's ancestors took on archdemons. Like his name says, he's an arrow. Half lion, half eagle, with the instincts of both, griffins will always be hunters. Just like his daddy, Davrin. I suppose we are our nature. Not sure about that. Most of my life I've hunted the darker things in the world. But caring for a griffin? What do I know about that? Yet here I am. That's not so bad, is it? Not the path I expected. Makes me wonder about Hassan, his brothers and sisters, still young, pure. You're worried? I'm responsible for the future of every griffin alive. I want it to be a good one. These animals live to fight, but I wonder if there's another path for them. E così per tutti. I'd like to think everyone can find a new path. Even griffins. Just wish I knew what it was. Doesn't every good parent? Parents. A scary word. I'm supposed to be his bodyguard. What do you think you've been doing this whole time? Trying to ignore it. If I get myself killed by a Hurlock, that's on me. If it's Hassan, I just don't want to mess it up. I think that's where trust comes in.
Turle, my dear, you keep talking about? Trust Asan to find his way. Don't force things. He's headstrong. Good thing you are too. Right. Thanks for the chat. Ok ragazzi, allora un attimo che trovo l'uscita dalla torre in cui si è messo. Abbiamo anche, c'è anche intagliato l'ogre di Dragon Age 1, se l'avete visto bene. Ecco, allora Lucanis non so se si è rintanato qui, non ci sono altri dialoghi se non parlare con il nostro Emmerich, professor Emmerich appunto, e potremo avviare la sua missione anche se sono a corto di minuti, quindi sicuramente non ci sta tutta la missione, però potremo sentire qual è il suo punto di vista e decidere come gestire il tutto. By the way, Rook, before I left, Myrna and Veilguard asked if we could assist with an outbreak of hauntings across Thedas. They also mentioned displaced wisps in the necropolis. I'm not sure what's frightened them, but it bears investigation. Hauntings and scared wisps? Let's look into it. Thank you. We'll depart for the necropolis whenever you're ready. Ok, missione acquisita, spiriti inquieti. Scopri cosa disturbi i fuochi fatui. Potrebbe essere nuovo livello di esplorazione sbloccato e sale delle necropoli. Ok, torni in questo punto per esplorare e completare missioni aggiuntive. Lo faremo senza problemi, ovviamente. Adesso appena ci sarà un po' di tempo lo farò, ragazzi, tra un episodio e l'altro, vediamo come gestirla. Allora, gente, l'Eluvian ci aspetta, ma io direi che con l'ottenimento del professore abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Io direi che per l'episodio di oggi è tutto, quindi vi ringrazio di averlo visto e vi chiedo come sempre, se vi è piaciuto, di piazzare un pollice su, un like per esprimere il vostro gradimento, oppure, come vi dico sempre in questi casi, vi invito ad iscrivervi al mio canale se vi piacciono i miei contenuti, attivando la campanella in alto a destra qua sul sito di YouTube, ovviamente, per sapere quando e come tramite notifica pubblicherò qualcosa di nuovo qua appunto sul mio canale. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video, che sarà il 15° episodio, se i calcoli tornano, di Dragon Age The Veilguard, ricordandovi tutte le mie community e il mio account Instagram. Se volete seguirmi attivamente è tutto in descrizione, è tutto qua sotto, quindi anche i pazzi di Sono Silver, gruppo dedicato al mio canale, Dragon Age Veilguard Italia, che appunto è il gruppo che ho creato da poco dedicato al videogioco, e la nostra community Game Spoiler generica di videogiochi, oltre a tutte le altre community anche non a tema che sono sempre in descrizione da me amministrate. Noi ci vediamo come sempre e come vi ho già detto al prossimo video. Ovviamente grazie a tutti di aver visto questo ennesimo episodio di Dragon Age The Veilguard. Capacità di supporto e i progressi delle relazioni saranno rallentati. Ok, non mi interessa fare la romance con lui, quindi. Parte 7, opportunità, ostinazione e oblio, trofeo guadagnato.